Hey folks, and welcome back to the channel. So today I'm going to be taking a look at a compilation put together by a fan of The Warning called The Warning Being Proudly Mexican. This has been requested several times. It's about 24 minutes long, and it's a bunch of clips of them on stage or in rehearsal or around town, around about the world, whatever they happen to be doing things that maybe relate back to their culture in some form or another. It says in their description, and the channel is AMXUR. Thank you very much for your video. A fan-made edit celebrating The Warning and their Mexican roots. So I'm looking forward to it. I think it's probably going to be somewhat amusing. And they're good at that. So I could use a laugh today. I bet you could too. If you're not already subscribed to the channel, just know I'm always looking at non-music content that features bands that are touring today. So if that interests you, please subscribe so you won't miss anything. All right, let's check it out. We are from Monterrey, Mexico. Yes, they are. Right there. All right, Viva Mexico! I actually remember watching this, the Poland Rock Festival. If you haven't seen it, you have to see it. It's one of their very best shows. It may be tough to find on YouTube. You may have to look around for it. But fantastic. And I do remember there were a lot of Mexican flags in the audience, and that brought joy to them, as we can see. We're from the other side of the world. And to see you all here rocking out means the world to us. Thank you so much. La pelea no he confiado. Ya cuando agarré el valor para subirme y confrontar a los escoceses, ya tenía varios planes dependiendo de la reacción. Rudy les hizo manita de puerco y se acabó la What happened? And if you're noticing a certain accent, it's because we're Mexican. You mess with one frijol, you get the whole burrito, man. Nosotros de gira. Hold on. What? Somebody explain that incident, because I've never heard of it. Sounds like Rudy got into a scuffle. Inquiring minds want to know. O sea, está un poco difícil a veces sentirte como en casa cuando estás de gira, porque pues estás por todas partes del mundo. Entonces nosotros lo que hacemos para sentirnos un poquito como en México, nosotros tenemos así tipo nuestras carnitas asadas en los, ¿cómo se dice? En los estacionamientos de los Walmarts. In the Walmart parking lots. Una parrillita y nos ponemos. So I believe this is actually a stop on the tour. Walmart actually allows people, well, many of them do, not all of them, to camp out overnight in their parking lot. And I think that's probably really attractive to touring bands. So that's what I believe is happening here. I think they have their trailer and their bus, and they're just hanging out. And it looks like they've got a little screen set up too. Carnitas asadas. Vamos así a hacer todos nuestra carnita asada. Mole. Sí. Todos de la Ciudad de México ahorita van a estar de quedando. ¿Le podría pedir más chile, por favor? Más chile, por favor. No. Está rico. Sí. It'll do. ¿Qué le parece esa morra? La que está bailando sola. ¿Cuál otra va a cantar? San Patricio, Día de la Bandera, Batalla de Puebla. Día de la Revolución. Por favor. 1, 2, 3, hoy tengo que decirte papá. I don't know this song, but I'm amused. El Cerro de la Silla. Tienes que saber tu imaginación. Ya entendí. A mountain range. Por ejemplo, este año nos tocó vivir el Día de la Independencia en Estados Unidos. O sea, nos fuimos aquí para el grito. Okay. Exacto, no. Pero estamos en Walmart. No pasa nada. En un Walmart. Estamos ahí todos gritando. Haciendo carne asada, gritando. Viendo de streaming. Me sorprende que no nos han sacado. Los que nos han Walmarts, querido los ¿verdad? Walmarts. Sí. Porque sí, hacemos bastante despapaya y... Nuestro Día de la Independencia. For the record, I know that they clean up after themselves. We know this because we saw the Martirio setting after the video shoot was over, and it was clean as a whistle, aside from some burnt ring wood, which, that's natural anyway. ¡Viva! ¡Viva! ¡La República! ¡Viva! So not July 4th. Not July 4 at all. ¡Viva! Nice. ¡Viva José Ortiz de Domínguez! ¿Allende el lugar? ¡Viva los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva José Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva la independencia nacional!
¡Viva México! ¡Viva México! Is that? Wait a second. ¿Cómo celebran el 15? Okay, Allende. Hold on. Somebody help me out. Well, they had some reference points in there. Maybe I'll look them up later. It's Mexican history time, folks. Yo tengo 19, ¿verdad? Como que hace mucho cumplí mis September 15. I've actually seen this clip, so no spoilers. But it's funny. 15. Yo voy a tener 20. Pero bueno, X. Beside the point. Casi siempre, o sea, las fiestas de 15 años son una cosa importante en nuestra cultura aquí en México. Okay. Y yo no tuve fiesta de 15 años, yo preferí irme a un concierto de Panic! At the Disco en Texas. Eso fue lo que hice por mis 15 años. Nice. Pero casi siempre es una fiesta. Es como una mini boda. O sea, no, pero cañón. Que siempre hay que... So I think they meant September 15. Yeah. Ni broma, pero no es el 16 de septiembre. Sí, pero el grito es el 15 de Pues sí, pero... ¡No! Yeah. No. ¿Cómo celebramos el 15 de This is great because when I first saw this, explicación extensa sobre los 15 I didn't have años en México. the context. ¡Qué pena! ¿Cómo celebramos el 15 de septiembre? Bueno, aquí, pues ahorita pues no sé cómo lo vamos a hacer, pero que siempre que una carne asada te quedas despierto hasta las 2. ¿Viste eso? ¡Qué pena! Me preguntaron cómo celebramos de que el 15, el 15 de septiembre. You see, everybody learned about September 15th as well as what a quinceañera is. So it's a twofer for Mexican culture. Para el grito de la independencia, empecé a escribir que hacemos que para los 15 años en México. Que quinceañera. Bueno, una carne asada con familiares, te quedas hasta las 12, haces el grito, ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! Y pues es otra gente también hacerlo, está divertido, bien padre, ¡Viva México! I'll pretend. Yep, this is being proudly Mexican, absolutely. So much green. En nuestra casa, nuestra mamá hace una salsa de habanero, okay, delicioso, que es básicamente puro chile habanero y tomate. Entonces, cada vez que la hace mi mamá, el aire pica de una manera. Mi mamá se tiene que poner que cubrebocas. No, está tosiendo. Entonces, yo creo que vamos a tener resistencia a esto. Ya su mamá nos entrenó para este momento, ¿no? Exacto. That's gotta be a warning Era el sign. picante. Sí, eso Yo sí. soy la que menos, la verdad. Sí. Pero Ok. suficiente. Ajá, suficiente. Sí. Suficiente. Para picar bien. O sea, si son de que a las papas Flaming Hot les echan más salsa todavía. Yo sí. Ajá. ¿Sí aplicaban eso cuando eran niñas? O sea, de que en la primaria o así en la secu, de que a la hora del recreo, papitas Flaming Hot y salsa. Sí. Yo, ¿puedes decir Sí. marcas? Sí, pues Ok. sí, pero... El tajín. Ajá. Yo me llevaba los tajines que son chiquitos Ajá. y nada más me lo ponía en la mano y tipo me lo comía Sí. todo el día. Así, Yo también. nada más puro tajín. Sí, por en la clase, supuesto. siempre. Pero las maestras te regañaban, entonces te tenías que poner la mano. Después de que... Ajá. Y sabes que más que el picante, yo tengo una obsesión con lo ácido. Sí. Lo acidito, ok. Todo lo que tenga limoncitos. ¡Ay, qué rico! ¿Qué tal los taquitos? Son muy buenos. Sí. Muy buenos taquitos. ¡Está bueno! ¿Están buenos? Soy feliz con tacos. 10 de 10. Those muy We're buenos. at Rock for the People and we're gonna rock for the people. Yeah. For my people. Mexicanos, el Oh. Is that the national anthem? Yeah. Really? Más yo haré un extraño enemigo. Probar con sus dedos. We have a very long. Yeah, that's long. No, and that's not even half of it. Really? We have like 5 verses, Whoa. the choruses, and it's beautiful. It's one of the most beautiful Wow. in the world. So that's the actual- And it's wonderful. Salute like this. Is that how it goes? Pau is cracking me up.
Music theater. I'm telling you, if she wasn't in a rock band, she'd be in music theater, perhaps. I'm saying she has the aptitude. But it is so violent. Really? It is so violent. War without a Gotta get truce. that steam. Our country will march with cannon. War. In waves of blood they will soak. Los pendones. What is that? Wait, those are the lyrics? In this valley. The cannon. Okay, I can't make fun of the lyrics because have you heard the United States national anthem? There's a whole battle going on. It's like, what? I thought we were proud of our country. What's all this? Anyway, it happens a lot, though, as we can see. And will horrifyingly thunder, and their loud echoes will echo with the voices of union, liberty. And it goes on like that for so many verses. It's like, That's long. Sí, es famosa, pero no es así súper famosa. What's happening? hello, I'm Paulina Rubio. Oh, no, that's not Paulina. O sea, es muy famoso. Oh, they're looking for the most famous Paulina, right? Muy raro. Rubio. Si vas a estar Obama. Christmas posada. It's a big Christmas party. Like, there's so many things that you do in posadas that are like you play la loteria, you have las piñatas, They're like yeah. different activities, and then you sing. And food as well is very Posada. specific. You have the tamales, Tamales, you have churros, you have a lot of desserts. We are very big on desserts in Christmas. Singing posada, like pidiendo posada. I feel like that's a very Yeah, it's a thing. So our first show ever as a band was a In a posada. It was school. our school's posada. Oh, And we were okay. like, no, we're not that stereotypical The kiss or song. whatever. And we were like, We're like- our first show was at a posada. it was. Oye, luego cuando God Made Rock and Roll for You or something. I don't remember the exact title. We have that on the Glenn and Adrian channel, of course. And I think we have this too, as a matter of fact. I remember watching this Christmas bake-off or whatever it was. It wasn't a bake-off, but they were there taking all kinds of advice from this chef here. I forget his name, but he did a good job. es Navidad, en su familia sí se junta, o sea, bastante cantidad de racita, o sea, es de juntarse en casa de la abuela y así. Sí, pero yo creo que nada más como Pues familia las inmediata. posadas. Ajá, Sí. las posadas Las hace que la posadas es familia... el enorme. Pero casi nunca estamos para las posadas. Entonces son muy pocas las veces en las que tenemos esa... Pero sí, hemos tenido de piñatas, loterías. Sí, pero chiquitas sí era... Sí, todo un rollo. Sí, fiestón, ¿no? Literal. Sí, exacto. Sí. Pelar por terrenos y así, ¿no? Claro, pero... Que te ayuda a la I will familia. take your word for it. Yo me acuerdo que alguna vez que hubo una piñata Ajá. y que le rompimos, ya ven que tienen de que cacahuates y mandarinas las Sí, así yo no como entiendo por qué ontis. hacen eso. Sí, obviamente las ¿Que de que poner fruta? Ajá, de que las mandarinas estaban podridas. estaban y se podridas. cayeron. Y No feas, manches. feas. Rompimos la piñata y What a Pero, o sea, sad como piñata. niño te esperas dulces, me explico. Quise como- Tú mordiéndolo, ¿no? sí, de que, ah. La decepción total de De que ya eres Where's the chocolate? A mí me dio mucha risa. I assume. Wouldn't you put chocolate in the peanut? dale. No pierdas el tino, porque si lo pierdes. I thought you were supposed to be blindfolded. Dale, y no le doy. Dale, no le dio. Ajá, tú dijiste di. No, tú dijiste. No, fuiste tú. Dale el palo, porque digo yo. Porque sí digo yo. ¿Y por What a qué digo yo? colorful stick. Hace falta una piñata. Actually, everything's colorful. So, guess what song we're gonna learn today? I don't know what we're gonna learn. Woo! We're gonna learn Las Mañanitas. Mañanitas. The Mexican anyone's Birthday birthday? song. Yeah, the Mexican, of course. Qué flojera cantar Happy Birthday. Yeah. Estas son las... ¿En qué tonalidad debe estar? En la, vamos a ver. Estas son... Ah, qué linda está la mañana. ¿Eso? ¿En qué Primero vamos a hacer las vengo a mañanitas primero. Si quieres, porque eso. No. Qué risa. Son las mañanitas. Ok, Qué bien. linda está la mañana en que vengo a saludarte. Ok, vamos a hacerlo. You have to change to the E. ¿Mi? Sí. ¡Ah! ¡Soy bien talentosa! ¡Ay, Dios! ¡Ey, si hay cumpleañeros aquí!
aquí los estoy deleitando. Cuando quieran. No, random question. ¿Crees que esta sea la primera canción que tipo los mexicanos escuchamos en nuestra vida? Las mañanitas. ¿De qué? No sé si te las I think that's a legit question. No te las canto, le está sufriendo una mujer ahí, pariendo y todo de que estás Es que Unlikely. así y yo, ¡ey! I don't think so. Como que, ¿quién está preguntando qué son tostitos? No es cierto. ¿Cómo creen? ¿Tostitos? Oh, everybody's got Tostitos. ¿Las papitas? No. Oh my God. No sé cómo, o sea, no tengo cómo enseñarles ahorita, pero si Pau estás viendo esto, ven a traer Come bring tostitos para que la gente Tostitos. sepa qué es eso. Oh my God, ¿sí trajiste los tostitos? ¡Ah! I saw this too, I believe. Chicos. Yep, here they are. Tostitos. Saca un poquito primero. Sí, mira, les voy a sacar uno. No, agarraste el que Corn menos chip, tiene right? chilito, o sea, me lo como, pero saca lo que esté bien sazonado. Pues es que todos están así. Ahí voy. Están todos así. Okay, but this is a tostito. It's delicious. There's different types. You need salsa But it's What? great. I don't know how you don't know. or both. ¿Es una salsa verde? Ah, sí. Yeah. Okay. This is how they're supposed to look. This is how they're supposed to look. Yum. También sazonado. ¿Son picantes? No. De hecho, no pican mucho. Hay unos que sí. Si te compras los de bolsa morada, son picantes. Pero no es un viejo disfrazado que busca dinero. Barney nos enseña muchas cosas divertidas, como romper vidrios y pegar a los vecinos. That sounded like. Were they talking about Barney? I understand he's a little more stand up than that. I don't know. I never did know the guy. He was after my time as a kid, and anyway. All right. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Prepared to die. Se me cayeron los tibios. Debe haber pedido el tequila. Somos Catrinas. Ah, feliz día de la independencia. Looking back at a public. I remember this. It's the Witches gig. November 2, Showering is going to be very fun today. I think. I did it a few times. I can dig it. Chicas, ¿de qué país son? Siempre he querido saber. Somos de México. Mexico, come on. México. M, acento, X y C y yo. Sí, somos de México. Somos mexicanas. And Y the vivimos en México. acento. Monterrey, México. Yeah, I guess so, huh? ¿Quién escribió la banda? No me acuerdo. Es una canción tradicional de Veracruz, pero, Right. pero no sé quién. Es que pues fui a ver Valens. el show folclórico But he en donde didn't write lloré. Y de ahí lo lo oyó Richie orgulloso. Valens y dijo, Wow, that's cool. la banda es una canción folclórica veracruzana que luego Richie Valens en 1958 la vio y la interpretó de There you Lobos, la go. llevó al mono, así. Y ahora... Yep. Y los dos can, That's can, what they can, did. can. History lesson. Un poquito de sabor local aquí en Harlem. I love the Netherlands. Yes, Muy and internacionales aquí. Acapulco. Los muchachos. Muchachos. Okay. Zapateado. You know, a lot of these, not just what Pau was doing there, but what those guys were doing on stage and all the colorful costumes and sounds just like Irish dancing.
to me. You got the big cloppers on your feet, you know, and you don't move your upper body as much. It's more, well, at least that's what Pa's doing here. So is there a lineage or something? Did they both happen at the same time? Did one influence the other? Does anybody know? I'm just curious. I've spent a lot of time around Irish dancers. That's why I'm curious. Did you know that always folkloric dance? Not tap dance, folkloric dance. Zapateo. Zapateo. It does. I've never been to Mexico. There's something so special and like healing about going back to the place you grew up in and just like recentering yourself, grounding yourself. With some tacos, that's all I ask. With some tacos. Every Mexican will always be like, Mexican food is the best. And I genuinely believe that though. We're proud of it. We've traveled so much and nothing hits like harder than like a sopa de tortillas Yes. when you're like. Anytime I need a pick me up, I go for an elote de la Purísima. Anyone in Monterrey will get that. Something that's very typical, at least Looked good. for us, is like Sunday like barbecue. It's when you can see usually like your extended family. The family days. day. Okay. Family days. It's a very big thing in our culture. Swapping stories. I mean, just I feel like I remember like all the tios gather around. Yeah. Just No, like, but it's like gossiping. But look, you learn from all their mistakes. We definitely grew up in a culture and in a space where That- storytelling was really encouraged. How do you explain that? Okay, wait, I have a question. And this just occurred to me. Somehow I've never really thought to ask it before. But we know how important family is to the Warning and the organization, the sisters, everything. I don't know if I've ever seen their grandparents. I know they have grandparents because they used to make videos to show to their grandparents. Just wondering about that. Does anybody know what's up with the grandparents? Yeah, do you no. did a louder show or just your show? I know that it is loud. Yeah, well, It is we loud, are it is loud. loud. We are loud. Yes. As Mexicans, we're gonna be loud. The gigs in Mexico, all the people are just crazy. You know, we're just like, oh shit. Yeah. How do you explain that? Crazy and proud of it. We're a passionate country. We're a passionate about bunch. everything. Is it hard to be far when you go really far from Mexico? It has its challenges, of course. You miss home, you miss your bed, your shower, the food. Yeah, I can understand. The food is For the hard sure. part. Yeah. Yes, because there's no Mexican ingredients. Yeah. Oh yeah, in France not too much. Yes. I need tortillas. Mi mamá llegó quejándose que costaban $5. O sea, que a 5 pesos yo me compro quién sabe qué. Y el señor, ¿de dónde son? ¿De qué parte de México? Entonces Monterrey, no, qué delicia. Yo hago unas quesadillas, mira. Brutales. Yo hago buenos sándwiches. Eso no puede decir que no. Hago un buen sándwich con papitas. Sí, adentro del Tienen que llevar, ¿sí o no? Los sándwiches tienen que llevar Papitas, sí. Definitivamente. ¿Qué papitas van adentro de los sándwiches? Taquis fuego. Chips fuego. Las rufles de queso. También. Es que todo. Las adobadas. Quiero opinar, ¿cuál ha sido I don't eat la chips. cosa más absurda por la que se han peleado? No, normalmente es cuando nos comemos algo que es de otra persona. O sea, Eso el pasa gansito mucho. que se quedó en el refri, que te lo comiste tú y eso me causa un coraje. Se pasa con los humex. 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 Look at that. I'm only saying that because the Pinot track was actually for Humex for selling the juice. So, interesting. Voy a dejar de decir marcas. Ay, perdón. Sí, de Es que, cierto, estamos- Una disculpa. Con los juguitos de mango. Con los juguitos de fruta azucarados. Ok, entonces. Es que cuando estás de gira, una tortilla así no la encuentras En ninguna parte. Viajamos con nuestras Nosotros viajamos con Literal. No manches, ¿es neta? Es Sí. verdad. Oye, también O llevan sea, de que botes de salsa o algo así, ¿o no? Sí. No. Why not? Una Qué vez, chido, es que gran hack para los que vayan a bailar así. una vez a una persona de nuestro equipo Oh, traía no. las salsas en su maleta. Y llegamos al camión, Caliente. la abre, no llegó su maleta. Y ya cuando le llegó, estaba toda la salsa así. Oh, toda that's awful. Fuera de That's bote. awful. Chéquense, también de especies le vamos a poner orégano y comino, que estas siempre van en el asado, ¿ok? Perfecto. Y obviamente un poquito de sal, para que vaya agarrando buen sabor todo nuestro adobo. El comino Creo que para sí mí está es de que el sabor de México. ¿Neta? O sea, cuando algo trae comino, a mí me sabe mucho a la comida de Oh, mi yeah. Es que abuelita. nada más lo que estoy viendo To me, aquí cumin es is increíble. O sea, me flavor encanta que los of mexicanos tacos. sazonamos todo. O sea, por favor. Esto es lo que extraño cuando estás de gira, Sí, ¿verdad? sí, cuando estamos de gira. Literal.
es imposible encontrarle algo con esa cantidad de sazón. sabor. O sea, literal, sabe todo. Ya, eso. Sí, Sí, me lo he dicho, vayan oliendo. Me quiero tirar. qué rico. Huele, qué rico. Viva Ay, ya México. sé. No, México. ¿Qué pediste? Chilaquilismo, hermano. Verdes, los mejores, Looks good. por favor. ¿Qué pediste? ¿Pediste lo mismo que yo o te voy a compartir? No me comí. My son. Chilaquiles rojos. Una sopa azteca sin pollo para compartir con Lalo. Importante. Chilaquiles verdes. Pedí enchiladas de pollo. Unos chilaquiles. Okay, it all looks good. ¿Tú qué pediste? Yo pedí. La neta está muy bueno. It's delish. ¿Sí? Están buenos. Pero, ¿qué come sale? En España no lo venden, pero venden un panini mexicano. Increíble. Wow. Picnic en el aeropuerto, mi mamá se compró unas Donuts. bonitas, yo, mantecadas, unos taquis para el ratito y no podía faltar ¿Te gusta el pan de muerto? Sí, qué rico. Me da mucha risa. O sea, en agosto empezaron a vender pan de muerto. Oh, okay, for November, yeah. Pan de muerto en agosto. Se me hizo la cosa más curiosa del mundo. O sea, eso está en noviembre. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero no me quejo, me gusta mucho, entonces lo compramos. Pero el H-E-B se nos adelantó muchísimos meses con este pan de muerto. They do the similar with Christmas. sobrevivir el vuelo. Honestamente en Estados Unidos puedo conseguir snacks muy buenos, pero como que siempre me gusta traer algunas papitas, algunas galletas mexicanas para como sanar ese homesickness que a veces este tipo nos puede dar. First is the tortillas. Good tortillas. You can easily mess up a taco with a bad tortilla. Good salsas. You have a good tortilla and a good salsa. I feel like the meat might not be as important if you have those two good elements. Don't go for a hard shell taco. Yeah, that's not a taco. That's not a It's taco. tostada. I wanted to ask you top 5 like taco places in the States. Do you have a top 5? In the States? In the States. In the States. Oh my God. In the States. Okay. So usually we avoid Mexican food in the US. Really? Yeah. Oh, we can maybe skip this question if you never eat it. I don't know. But Chipotle's good. No, don't do that. I mean, get- it's good, but I wouldn't. It's not. I always get the wouldn't consider it quesadillas, the Mexican carnita food. quesadillas from Chipotle. They're Those not are bad. but we The could sauces also are do your good. top 5 favorite like restaurants. Oh in yeah, the we US. can Should we do that. Because, Yeah, you because know, like we really don't go to Yeah, that. we all right, so let's avoid- go. This is literally a love letter to like our country and our culture. Okay, yeah. Well, I mean, the mural, the cover certainly is. Qué bonito. ¿Es el rosa? Rosa mexicana for the win. Wow. Whoa. This is literally a love letter to like our country and our culture. It is Very nice. Very nice. Qué orgullo que quedó así. Quedó increíble. Me encantó. Just played mine recently. it's crazy good. O sea, qué loco. Está bien lindo. O sea, sí parece a los vinilos que tengo así de mis abuelitos. Just being proud of being who you are. We are really proud of being Mexicans. We love sharing that message and we love sharing our culture with people. And knowing that no matter what you do, you're gonna do it like in a Mexican way. So Yeah. just do it. Be proud of it. Yeah. Go get it. Viva Mexico. Very nice. That was actually even funnier than I anticipated. That was good. I'm a little nervous. I've been working on the mic level lately. You know, here we go. It was a little loud for some of my recent videos because it was accidentally set wrong. Now I brought it down. I'm a little concerned that my commentary may have been drowned out, but we shall see. I've actually redone videos before for that. Hopefully I don't have to do that for this one, but this was really cool. There's nothing like being proud of your heritage. That's a good thing. Really, just being comfortable in your own skin is the first step. And then after that, especially if you draw comfort from your heritage, it reminds you of, childhood or community, family, any of those things. And it sounds to me like all of those apply
in the warnings case. So I had to be reminded, yes, about September 15 being the start of Mexican Independence Day celebrations. That's Grito de Dolores. They said that there, Cry of Dolores. On the night of the 15th, the president and local leaders ring bells and shout patriotic cheers, reenacting the 1810 call for independence. The celebrations feature fireworks, music, and traditional food. Okay, so very good. So I was talking about May 5th at one point in there, which didn't actually sound right to me. I thought I'd heard that date somewhat debunked. Like, actually, that's just a day to sell alcohol in the United States. It's not necessarily a hugely important day in Mexican culture. I mean, it's got some importance, but it's not like September 15. That's my understanding. So, cool. All right. Folks, you can always go back, look at that video, find references that they make, and learn a little bit more about Mexican culture if you like, but you can become an expert just by listening to the warning. Yeah, chips. They love chips. I only know chips from when I was a kid, a teen, you know. Haven't really had them lately, but I remember what a Tostito tastes like and similar. But they eat a lot of things that I'm not familiar with. But they also eat a lot of things I'm very familiar with. I love Mexican food, but of course I'm here in the States. I have never had it in Mexico. I had it in Norway once, and it was pretty good, actually. So it doesn't really matter. It more matters who's making the food, you know. But your chances are always going to be better. Your odds are going to be higher in Mexico. So why don't you let me know what you thought of this? I found it both amusing and educational, which is all for the good as far as I'm concerned. If you have any other thoughts on things that maybe I didn't comment on, by all means, leave them below. If you have other suggestions for me, leave those too. I'm always looking for suggestions for content for this channel. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right, thanks so much for joining me today. I will catch you on the next one. Take care, folks.